So guys, continuing with genetics part 3 লৈ আহো এইটো পাৰ্টত আমি বেসিক্যালি জেনেটিক মেটেৰিয়েল ডিএনএ এৰ কথা পঢ়িম ডিএনএ আৰু আৰএনএ এৰ মাজত কি ডিফাৰেন্সেস আৰএনএ কোট কোট পোৱা যায় কি টাইপছৰ আৰএনএ পোৱা যায় ডিএনএ জেনেটিক মেটেৰিয়েল হেতু কেনেকা গম পোৱা গৈছিল সব বস্তু আমি এইটো চ্যাপ্টাৰত পঢ়িম এইটো পাৰ্টত পঢ়িম ঠিক আছে তো নিউক্লিক এসিড আমাৰ দুটা ৰকমৰ এক হৈ গল তোমাৰ ডিএনএ that is deoxyribonucleic acid and দ্বিতীয়টো হৈ গল তোমাৰ আৰএনএ majority organisms maximum organisms তোমাৰ genetic material to হয় DNA majority organisms RNA is the genetic material in some viruses okay যেনেকা for example tobacco mosaic virus QB bacteriophage okay mostly RNA function to কেনেকা কৰে RNA function কৰে as messenger molecule or adapter molecule or structural या फिर catalytic molecule আমার বডির আরএনএ এর মেইন কাম এটা আমার বডি তো ডিএনএ জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল এ আরএনএ এর এটাই কাম কিছুমান ভাইরাস যেনেকা মগল টোবেকো মোজাইক ভাইরাস কিউবি ব্যাকটেরিওফাজ the HIV এবিলাকত RNA is the genetic material okay now little bit details about DNA এর বিষয়ে অলপ ভালকৈ আমি চাও হ'ব DNA এর বিষয়ে অলপ ভালকৈ আমি চাও so DNA যেনেকা মই তোমাক কৈছো it is the genetic material in most of the organisms majority organisms তোমার genetic material to DNA হয় এটা DNA to হয় কি DNA is a polymer okay it is a polymer the polymer যদি হয় তো ইয়ার monomer কি তো it is a polymer of deoxyribonucleotide nucleotide deoxyribo এই word যে deoxyribo to আমার sugar deoxyribose sugar তো অ্যাকচুয়ালি কি থাকে তোমার এটা নিউক্লিওটাইড সুগার থাকে নাইট্রোজেনাস বেস থাকে আর তোমার ফসফেট থাকে বা ফসফরিক অ্যাসিড এই নাইট্রোজেনাস বেস তো তোমার পিউরিন আর পাইরিমিডিন দুটা ক্যাটাগরিতে আমি পাইরিমিডিন দুটা ক্যাটাগরিতে আমি ডিভাইড কৰিব পাৰো পিউরিনত তোমাৰ আহে এডিনাইন গুয়ানাইন আর পাইরিমিডিন আহি যায় সাইটোসিন ইউরেসিল আর থাইমিন ইউরেসিল তো তুমি ডিএনএ ত নোপোৱা আরএনএ ত পাবা আর টি থাইমিন তো তুমি ডিএনএ ত পাবা আরএনএ ত নোপোৱা যিয়ে নহওক এটা ডিএনএ এৰ লেংথ তো অবভিয়াসলি ডিপেন্ড কৰিব নাম্বার অফ নিউক্লিওটাইডস কিমান এটা এনসিআরটি কিছুমান ডেটা দিয়া আছে যোনটো তুমি মুখস্থ মাৰিব লাগিব ঠিক আছে ফার্স্ট ইজ bacteriophage মানে a virus which affect bacteria name is 5 × 174 it has 5386 nucleotides single stranded DNA হয় এখানে নিউক্লিওটাইডস বুলি লিখিছো দ্বিতীয়টো তোমাৰ bacteriophage হয় but the name of the bacteriophage is bacteriophage lambda and lambda bacteriophage has 48,502 base pairs বুলি কৈছো মানে एक्चुअली की है प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन आपस में लोग बॉन्ड बनाते हैं एडिनाइन विथ थाइमिन गुआनिन विथ साइटोसिन ओके सो जुरा जुरा हिसाबे আমি চাও ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ডিএনএ আছে थर्ड আমার गट बैक्टीरिया ई कोलाई एस्केरिशिया कोलाई has 4.6 into 10 to the power 6 base pairs and এটো তো মনত ৰাখিব লাগিব আমাৰ হিউম্যান ডিএনএ এর মই তোমাক যদি হ্যাপ্লয়েড কন্টেন্ট কও হ্যাপ্লয়েড কন্টেন্ট ইজ 3.3 into 10 to the power 9 base pairs তার মানে ডিপ্লয়েড কন্টেন্ট তো কিমান হৈ যাব ডাবল কৰি দিয়া 4.6 সরি 3.3 কইছো ন 6.6 okay now as I have mentioned about the polynucleotide the monomer is nucleotide তোমার তিনটা কম্পোনেন্ট থাকিব 3 components what are those first is the nitrogenous base
Second is the sugar, the pentose sugar, 5 carbon karne pentose, okay, and phosphate group. Phosphate to basically H3PO4 হয়, phosphoric acid, and তারপর তুমি যদি তিনটা হাইড্রোজেন রিমুভ করে দিয়া PO4 3- phosphate. A sugar to pentose sugar to, it will be either ribose sugar, RNA ribose sugar থাকে, or deoxyribose sugar. Deoxyribose মানে কি, যোনটো তোমাৰ ribose sugar আছিল তাৰ second position পৰা, second carbon পৰা OH গ্ৰুপৰ O2 আমি ৰিমুভ কৰি দিলো. O ৰিমুভ কৰাৰ কাৰণে word আহিছে deoxy, মানে অক্সিজেনটো আঁতৰাই দিয়া হৈছে. DNA তুমি deoxyribose sugar পোৱা. Nitrogenous base, as I have already mentioned, it is either purines or pyrimidines. ठीक है, आलू गोभी and याद लिखी दिबा cut, AG आलू गोभी and CUT cut, এটা pyrimidines. Okay, সাইটোসিন তুমি DNA RNA দুটাতে পাবা, থাইমিন তো তুমি অনলি DNA পাবা, RNA তোপা। থাইমিনৰ আৰু এটা নাম আছে দেই, 5-methyl uracil, মানে ইউৰেচিলৰ স্ট্ৰাকচাৰৰ যদি 5th পজিশনত মই মিথাইল গ্ৰুপ CH3 এড কৰি দিও, that becomes thymine only. এখানে নামটো পড়ে 5-methyl uracil. So 5-methyl uracil is thymine. It is present in DNA but not in RNA. While on the other hand, uracil is present in RNA but not in DNA. Nitrogenous base আৰু pentose sugar এই দুটা যদি লগ খায়, ঠিক আছে, নাইট্রোজেনাস বেস পেন্টোজ সুগার যদি লগ পায়, পেন্টোজ সুগার কোত লগ পায়, তো ফার্স্ট কার্বন বন্ড বনায়। এই বন্ডটোৰ নাম হৈ গল তোমাৰ N, বিকজ নাইট্রোজেন আছে, N glycosidic linkage, very very important. And the structure that is formed when nitrogenous base combine with the pentose sugar, we call the structure as nucleoside. আৰু এই নিউক্লিওসাইড স্ট্রাকচারটো যত সুগার আৰু বেস আছে, নাইট্রোজেনাস বেস আছে, তার যেতিয়া ফসফেটটো লাগি যাব, তেতিয়া আমি নিউক্লিওটাইড ওয়ার্ড ইউজ কৰিম। दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ता है? 3' of one and 5' of the other. Okay, এটু কোৱা হয় 3-5' phosphodiester linkage. Then it will form a dinucleotide. দুটা হৈ যাব না, dinucleotide. Next to লাগিব তেতিয়া trinucleotide. এনেকা DNA বহুত লাগা থাকে, বহুত বেছি, ঠিক আছে। Now if we look at the structure of DNA, the model of DNA, that is the double helix model, which is very very popular. Okay, so firstly কিছুমান factual বস্তু জানিব লাগিব, যেনেকা তোমাৰ DNA টো deoxyribonucleic acid নাম হয়, তো acid word টো আহিছে, তো DNA as an acidic substance নিউক্লিয়াছত দেখা পাইছিল প্ৰথমবাৰৰ বাবে by Frederick Mischer. And তেখেতে DNA নামটো DNA ৰাখা নাছিল, তেখেতে নামটো ৰাখিছে নিউক্লিন। নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত এটা এসিডিক সাবস্টেন্স পোৱা গৈছে, তাৰ নাম ৰাখিছে নিউক্লিন। তাৰ পিছত এক্স-ৰে ডিফ্ৰেকশন এক্সপেৰিমেন্ট কৰা হৈছে, এক্স-ৰে ডিফ্ৰেকশন ডেটা কালেক্ট কৰা হৈছে। কোনে কোনে কালেক্ট কৰিছিল? উইলকিন্স and a woman ahead of her times, Rosalind Franklin. Maurice Wilkins and Rosalind Franklin, they produce X-ray diffraction data, and on this data দুজন scientist আরো আহি গল, Watson and Crick. They proposed the double helix model on this basis they have given. Okay, double helix model কোনটো ইয়াৰত দিছিল? 1953. Okay, and the main thing about this double helix structure was something known as Chargaff's rule. Now what is this Chargaff's rule? মই কৈছো already তোমাক, এই 5-10 minutes আগত কৈছো। Chargaff rule, Erwin Chargaffe কৈছিল ratio between A and T and G and C are constant and they are equal to 1. Complementarity আছে, complementarity মানে
adenine forms 2 hydrogen bonds with thymine and guanine forms 3 with cytosine. This is fixed. The adenine jiman paba thymine himane paba, guanine jiman paba cytosine himane paba. আরে বাত समझ में? আরো একটা কথা, দুটা স্ট্র্যান্ড অ্যান্টি প্যারালাল হয়, এই দুটা স্ট্র্যান্ড অ্যান্টি প্যারালাল মানে ইয়াৰ 3 প্রাইম ফ্ৰী, তে এইটো যত এন্ড হব তাত 5 প্রাইম ফ্ৰী থাকিব, দ্বিতীয়টোত 5 প্রাইম ফ্ৰী হব আৰু ইয়াত 3 প্রাইম ফ্ৰী। This forms a right-handed helix. Okay? And A bond to covalent bond na bhabi bate, these are hydrogen bonds. Adenine form 2 hydrogen bonds. Okay? Tar pisot এইটো যে ইমানগাল টার্ন লৈ আছে, এটা কমপ্লিট টার্নক আমি কি বুলি কওঁ, পিচ বুলি কওঁ, and the pitch of the helix is 3.4 nanometer. And in this 3.4 nanometer, there are at least 10 base pairs. In each turn, you will find 10 base pairs. Okay? So guys, this is what DNA double helix model is. মই বহুত short কৈ আছো বস্তু বিলাক, but সব কথা মই কভার কৰিব ইয়াত ট্রাই কৰি আছো, ঠিক আছে? তো তোমালোকে লেকচাৰটো সদায় আধা ঘন্টাৰ লেকচাৰ হয়, বাস আধা ঘন্টা লেকচাৰটো টুৱাৰ্ডছ দ্য এন্ড যদি মন দি চোৱা, তুমি এক্সামত কোৱেশ্চন তোমাৰ নহব মোৰটো নালাগে। नेक्स्ट, क्रीक साहब ने एक चीज किया था, क्या किया था क्रीक साहब ने? क्रीक साहब ने दिया था सेंट्रल डॉगमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाटसन एंड क्रीक और जोन क्रीक আছিল, क्रीके दिছিল सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा, सेंट्रल डॉगमा কি কয় কি জেনেটিক ইনফরমেশন ফ্লোটো কি ধরে হয় এটো বুঝায়। ডিএনএ পৰা ডিএনএ, তার পৰা যাব তোমার এমআরএনএ লৈ, এন্ড দেন এমআরএনএ পৰা প্রোটিন। ডিএনএ পৰা ডিএনএ বনাটোক কয় ৰেপ্লিকেশন, ডিএনএ পৰা ইনফরমেশন টু এমআরএনএ লে যোৱাটোক কয় ট্রান্সক্রিপশন, আমি গুটেকিটা পঢ়িম। এন্ড এমআরএনএ বা প্রোটিন বনাটোক কোৱা হয় ট্রান্সলেশন। In some viruses, what happens? In some viruses, information goes from mRNA to DNA using the help of the enzyme RT, that is reverse transcriptase. তুমি reverse transcriptase to NCRT diagram তো পাবা, কত পাবা জানানে? HIV diagram, human health and disease. Okay. Now let's talk about, so either DNA যদি তুমি measurement লব যোৱা, it is 2.2 meter long. 2.2 মিটার মানে বুঝিছা তোমার হাইটতকে বহুত বেশি। তো ইমান ডাঙৰ ডিএনএ এটা সেলৰ নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত কেনেকা সোমাই আছে? তো ইট ইজ থ্ৰু প্যাকেজিং, সুপার কয়েলিং। আই উইল শো ইউ হাউ। প্যাকেজিং অফ দ্য ডিএনএ হেলিক্স। ভালকে শুনিবা, যদি মই হিউম্যানৰ কথা কওঁ, হিউম্যান সেলৰ ডিপ্লয়েড কন্টেন্ট ইজ 6.6 into 10 to the power 9 base pairs. Okay, and length of each base pairs is 6.6 into 10 to the power 9 multiplied by 0.34. So pitch 2 আছিল তোমাৰ 3.4 nanometer, 10টা বেস পেয়ার আছে তার মানে দুটা বেস পেয়ারের মাজৰ ডিসটেন্স কিমান হ'ব? 3.4 divided by 10, that is 0.34 nanometer. And you know nanometer means 10 to the power minus 9 meter. তো এইটো যেটা তুমি ক্যালকুলেট কৰিবা, you will get the answer close to 2.2 meter. 2.2 meter is much more than your height. নিউক্লিয়াছৰ যদি তুমি চাব যোৱা, নিউক্লিয়াছৰ যোনটো ডাইমেনশন হয়, it is in the order of 10 to the power minus 6 meter, মানে মাইক্রন। তো 10 to the power minus 6 বা 0.00000 1 2 3 4 5 ইমান কম সাইজত ইমান ডাঙৰ বস্তু এটা কেনেকা সোমাই আছে? So this is what we are going to understand here. Okay, this is what we are going to understand over here. This is what we call as packaging. Okay, packaging of this DNA helix, right? So হয় কি, ইয়াত তোমাৰ পজিটিভলি চার্জ প্রোটিনস থাকে। কি থাকে? পজিটিভলি চার্জড প্রোটিনস থাকে। Basic proteins are in fact basic protein. Why basic protein? Kya? Because they are made up of basic amino acid.
Sir, which basic amino acids? You should know this name, okay? Lysine and arginine. এইটো এইমছ or পিজিৰ এক্সামতো সুধিছিল জানানে, INI-CET. These positively charged proteins are known as histone proteins, and histone proteins you will find 8 of them. কেনেকা পাবা আটটা কেনেকা পাবা? এটা আছে তোমাৰ H1, এটা আছে তোমাৰ H2A, H2B, H3 and H4. এই চাৰিটাই মিলি অক্টামাৰ বনায় 1 2 3 4 আৰু পিছফালে চাৰিটা আছে, ইয়াতো থাকিব 1 2 3 4 আৰু পিছফালে চাৰিটা. সো ডিএনএ টো কি হয় বেসিক্যালি এনেকা টার্ন লয়, because you see the DNA is negatively charged because of the presence of phosphate PO4 3-, and histone proteins I have told you it is positive charge, तो negative positive attraction होगा, एक टर्न दूसरा टर्न लेते ही ऐसे नीचे आ जाएगा and it will wrap around this. और यहाँ पे इस धागा को स्टेबिलिटी देने के लिए होता है H1 हिस्टोन. ঠিক আছে, এই স্ট্রাকচারটো যেটা তুমি ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ চাবা, it looks like beads on a string. Beads on a string appearance দিয়ে, beads on a string appearance দিয়ে under electron microscope. Okay, and এই স্ট্রাকচারটোক আমি ইউনিটটোক আমি নিউক্লিওসোম বুলি কওঁ, নিউক্লিওসোম. and নিউক্লিওসোমত approximately কব গলে 200 base pairs মান থাকে, 200 base pairs of DNA helix. ঠিক আছে, so this is how the packaging takes place. All right, after this guys, what you should know that scientists কেনেকা গম পালে DNA genetic material হয়. So there are certain experiments that I'll be sharing with you now. The search for genetic material, search for genetic material, जिसमें सबसे पहला है transforming principle. And transforming principle, this experiment was done by Frederick Griffith. Okay, Griffith in the year 1928, and তেখেতৰ experimental model আছিল তোমাৰ Streptococcus pneumonia bacteria, যোনটো নিউমোনিয়া কজ কৰে. ওকে, এই ব্যাকটেরিয়াৰ তুমি দুটা স্ট্রেন পাবা, এটা স্ট্রেন হল R strain or rough strain, আৰু এটা হল S strain or smooth strain. যোনটো তোমাৰ R strain হয় এইটোৱে নিউমোনিয়া নকৰে, no disease. আৰু যোনটো তোমাৰ S strain হয়, the smooth strain, it is the virulent strain, মানে this is the disease causing strain. এইটো ব্যাকটেরিয়া সোমালে নিউমোনিয়া হ'ব. তেখেতে এক্সপেৰিমেন্টৰ কাৰণে মাইচ ইউজ কৰিছিল. মাইচ কেনেকা ইউজ কৰিছে, প্ৰথমটো এটা নিগনি ললে, ঠিক আছে, নিগনিটোত কি কৰিলে বেজি মাৰি দিলে, আৰু এই বেজিত তোমাৰ R strainৰ ব্যাকটেৰিয়া ললে. কি ললে? R strain. এতিয়া আমি জানো R strainটো বেমাৰ কজ নকৰে, the mice lives, সেইকাৰণে স্মাইলো কৰি আছে, the mice lives, no problem. But দ্বিতীয় মাইচটো লওঁতে তাত তেখেতে কি কৰিলে, S strain ব্যাকটেৰিয়াটো সোমালে, যোনটোৱে ডিজিজ কজ কৰে. S strain ব্যাকটেৰিয়াটো সোমোৱাৰ পিছত কি হ'ব, আয়ুদেই নিগনিটো মৰি যাব, ডাইজ, বিকজ নিউমোনিয়া হ'ব আৰু মৰি যাব. তাৰপিছত তেখেতে আৰু বুদ্ধি লগাইছে কি ব্যাকটেৰিয়াটো হিট সাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰে, এটা কাম কৰো আমি হিট দি পেলে S strainটোক মাৰি দিওঁ, হিট কিল্ড S strain.
এন্ড এই বস্তুটো ইনজেক্ট কৰি দিলে তোমাৰ মাইছত এন্ড যদি এইটো ইনজেক্ট কৰে দেন বেমাৰ চেমাৰ নহয় কাৰণ বেমাৰ কৰা বেক্টেৰিয়াৰ ষ্ট্ৰেইনটোক মাৰিয়ে পেলালে so the mouse lives again mice lives but now the interesting part এইবাৰ কি কৰিলে তেখেতে মাউসত ইনজেক্ট কৰিছে R strain plus heat killed S strain এটা তুমি ভালকে চোৱা যদি তুমি অকল R strain নন ভাইৰুলেন্ট হয় বেমাৰ নকৰে তে মাউসটো জিন্দা থাকে আৰু যদি হিট কিল কৰিও যদি দি দিয়া তে মাউসটো জিন্দাই থাকে তো এই কম্বিনেশনটো দিলে মাউসটো কি হ'ব লাগিছিল জিন্দা থাকিব লাগিছিল বাট টু হিজ সারপ্রাইজ the mice died to his surprise the mice died এইটো এক্সপেৰিমেন্ট কৰাৰ পিছত তেখেতে কি ক'লে সেইকাৰণে নামটো আহিছে ট্ৰান্সফৰ্মিং প্ৰিন্সিপল কি there is something in this heat kill strain something which has moved to the live R strain the jinda R strain and it has converted the R into strain transform the R into strain সেইকাৰণে নাম পৰিছে ট্ৰান্সফৰ্মিং প্ৰিন্সিপল কিন্তু তেতিয়ালৈকে গ্ৰিফিথে এইটো গম পোৱা নাছিল যে ট্রান্সফর্ম করা বস্তুটো হয় কি প্রোটিন হয় ডিএনএ হয় নে কিবা কার্বোহাইড্রেট হয় নে কি হয় কিন্তু ট্রান্সফর্মটো কৰিছে সেইকাৰণে এই মৰা নিগনিটোৰ পৰা যেতিয়া তেখেতে ব্লাড উলাই পেলাই চাইছে তাত তেখেতে এস স্ট্রেন দেখা পাইছে वो भी जिंदा दिखाई दिया जो उसने डाला ही नहीं था बाद में क्या हुआ उसके गुरु के शिष्य लोग आएंगे है ना तो গ্রিফিথৰ এক্সপেৰিমেন্টৰ বায়োকেমিক্যাল নেচাৰ উলাব কাৰণে some of his students like Avery, McLeod and McCarthy these three they have conducted experiments for 11 years 11 বছৰ 1933 পৰা 44 লৈকে এক্সপেৰিমেন্ট কৰিছে আৰু তেখেতে কৈছে কি একচুয়ালি এই যে ডেড এস স্ট্রেন আছিল ন মৰা যোনটো এস স্ট্রেন ব্যাকটেৰিয়া আছিল হিট কিল যোনটো এস স্ট্রেন আছিল তাৰ ডিএনএ টু ডিএনএ টু আৰ স্ট্রেনত যেতিয়া এক্সপোজ হল তেতিয়া এই আৰ স্ট্রেনটোৱে এস স্ট্রেনত কনভাৰ্ট হল তাৰ পিছত তেখেতসকলে ক'লে যে ডিএনএ ইজ দ্য জেনেটিক মেটেৰিয়েল দে কনক্লুডেড দ্য ডিএনএ ইজ দ্য হেৰিডিটাৰী মেটেৰিয়েল বাট এতিয়াও সব বায়োলজিষ্ট কনভিন্স হোৱা নাছিল মই সদায় কওঁ ঘৰতো যেতিয়া প্ৰবলেমছ হয় তেতিয়া কনভিন্সিং পাৱাৰটো আমাৰ ঘৰৰ ফিমেল মেম্বাৰ্ছৰ বেছি ভাল থাকে হয়নে ফিমেলছক ইনভলভ কৰিব লাগে তো নেক্সট এক্সপেৰিমেন্টটো যোনটো আনইকুইভোকেল প্ৰুফ দিছিল দ্যাট ডিএনএ ইজ দ্য জেনেটিক মেটেৰিয়েল ইট ওয়াজ ডান বাই Hershey and Chase. Chase was a woman, Martha Chase. So she had good convincing power, okay? So that is why it was the final proof which we will study in the next class. But at least you should know that these three people, Avery, McLeod and McCarthy, how did they prove that it is DNA and not protein or RNA? Confusion generally scientists are a tinta majate asil DNA versus RNA versus protein. And most of the scientists believe that it should be protein. Protein body iman kaam kore, genetic material kaam sake protein kore, DNA to bhabai nasil bahut. So তেখেতসকলে কি কৰিলে চোৱা সিম্পল কথা চোৱা এস স্ট্রেন টু হিট কিল্ড হৈ আছিল ইয়াৰ পৰা কিবা এটা বস্তু গৈছে that বস্তু is suppose X which will be either DNA, RNA or protein. These scientists thought that way and this substance has converted the R strain to S strain transform কৰিছে আচ্ছা স্যার এতিয়া তেখেতসকলে কি কৰিলে প্ৰথম কি কৰিছে suppose RNAs দিলে RNAs মানে RNA ভাঙা এনজাইম তো RNA তো যদি ভাঙি দিয়ে ट्रांसफॉर्मेशन देखी से हो ऐसे RNA से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा फिर देखा है प्रोटीएज डाल करके माने प्रोटीन भाঙা एंजाइम তেতিয়াও ट्रांसफॉर्मेशन हो ऐसे नो इश्यू एट ऑल बट যেতিয়া তেখেতসকলে ডিএনএজ ইউজ কৰিলে তাৰ মানে ডিএনএ ভাঙা एंजाइम जितने डीएनए टू भांगी पेलाले तहस तहस कर दिया जब डीएनए को तब ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ आर स्ट्रेन डिड नॉट कन्वर्ट इनटू एस स्ट्रेन सो दिस इज हाउ दे वर कन्विंस्ड दैट एक्चुअली इट इज डीएनए that is the genetic material or the hereditary material
It is the DNA that is causing the transformation. Okay, but again মই কম unequivocal proof এতিয়ালৈকে হোৱা নাছিল, নেক্সট এক্সপেৰিমেন্টত গৈহে হৈছিল, যোনটো আমি পাৰ্ট 4 ত চাম. Alright guys, keep studying.